ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे न माणक मान सतगुरु साहिब जियो ने ताण के ताण गत्तियां की गत ने पत्तियां की पत ने थिरियां की थिर ने छत्तियां की छत। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी के चरण कमल विखे अरदास जोदरी बेनती महाराज जीओ। महाराज जी आप जी दे साला वारी महाराज जी फुटबॉल का टूरनामेंट महाराज जी जिहड़ा कि महाराज जी शहीद सिंह सिंघणिया 84 दो समय तो लैके महाराज जी अज तक महाराज जी उन्होंने मुख रखते हुए महाराज रखा गया है। महाराज जी आज वो अखीरला दिन है महाराज जी। महाराज कृपा करनी महाराज जिहड़े भी सिख सेवक महाराज जी आउंदे हन महाराज जी टूरनामेंट में विछड़ते हैं महाराज जी उन्होंने महाराज जी पंथ का दर्द बख्शो महाराज जी। पंथक मिसलिया विच महाराज जी उन्होंने अगे आउण दी किरपालता करके महाराज जी खालसे दे नाल जित प्राप्त की दात बख्शो महाराज जी। कृपा करो महाराज जी सिख सेवक नौजवान जिहड़े आए हैं महाराज जी उन्होंने कोलों केस रखाओ महाराज जी नश छड़ावत अमृत छकाओ महाराज जी। त्यार पर त्यार ऐतवान खालसा गुरसिख बनाओ महाराज जी। महाराज जी इस समय आप जी के गुरसिख जगतार सिंह जोहल ਜਿਹੜੇ इंडिया के जेलों में हैं महाराज जी कृपा करके महाराज जी जेलों में छुटकारा बख्शो महाराज जी। तो फिर महाराज जी परिवार और महाराज जी यूके की संगत महाराज जी विछड़न की आग्ञा बख्शो महाराज जी। महाराज जी पंथ का जो निशाना है महाराज जी खालिस्तान का महाराज जी कृपा करके महाराज जी खालिस्तान की प्राप्ति बख्शो महाराज जी। सदा ली खालसा राज महाराज जी बख्शो की अरदास है जी। अखर वादा घाटा पुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करनी से गुरमुख प्यारे जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित्ते आवे श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। All throw-ins will be underarm. Corner kick will be normal. No player allowed inside the box except from the goalkeeper. Defender goes into the box, it's a penalty. Keeper comes outside the box, it's a penalty. Attacker goes inside the box, keeper gets the ball in his hand to play on. No sliding at all, it will be a free kick. Any slides, whether it's intentional or a slip, it will be a free kick. I'm going to do that. Keeper ball if attacker goes inside the box. Any dissent, any aggressive behaviour towards a ref will be a 2-minute sin bin. So I hope that doesn't happen. You need to be pitch side before the game, otherwise you'll forfeit the game. Pass back rule, it has to go to another player first, otherwise an indirect free kick from outside the box. This is Karan, he's one of the main referees who'll be... Sorry, goalkeeper only releases underarm. Whether it's a goal kick or it's he saved it and is in his hands, is always going to be underarm. So if it goes out of play, keeper gets it back in his hand and underarm. No overarm, no sidearm, underarm, please. Right, and with the pitch managers, be respectful. Understand that they're trying to get everyone's scores and keep you all, manage all of you. So just be patient. Be respectful while you're here, like soak up the atmosphere. Please also, we've created a lot of magazines there and there's an art exhibition on grooming. You lot will have sisters, daughters, yeah? Make sure you check that exhibition, take pictures, send the pictures to your family and friends. So we'll get going. If anyone, if any teams haven't registered, come to the admin desk now. Otherwise, everyone get by your pitches. I'll have a debrief with the pitch managers and the referees now before we send them over to your pitches. Just get ready. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
Come inside, KP! KP, do him! Yes, sub! Yes, sub! Sub, just hold it! KP, out! Is that play on? Yeah, thank you, let's go! Do you guys want any references? Yeah, it works. When's the next game? We're like an hour. They finished now. Hour game? This game. It's going Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'm Malinder Singh, representing Slough Sikhs. This is the 10th annual Shaheedi tournament, and it's been a wonderful day today. Great turnout, loads of teams coming up and down the country, and a lot of good competition here. It's not all about the football, we're here together for something greater, and this is something that brings us united together, so that's a great thing for the cause. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Gajan Singh. We're here representing the town of Ipswich from Guru Nanak Dev Ji Gurdwara in Ipswich. We're very happy to be here this fine Sunday afternoon. It's great seeing so many Sikh youth coming together for such a great cause in remembrance of the 1984 Shaheeds and the countless Shaheeds that have been there since then.
We're just glad to be here. We're having a great time. It's a really great organisation. The Sevadars have done a fantastic job of arranging langar, arranging the pitches, the referees, and this is just the way forward, you know, for us as a community, as a panth, moving forward day by day with these kind of events in memory of such Mahan Shaheed, and we're just glad to be a part of it. So thank you to the organisation, thank you to the Sevadars, and we look forward to having a great time. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So I first started playing football when I was 6 or 7 years old. I joined Derby County at the age of 10, and I've been playing for Derby County ever since. I made it into the first team 4 or 5 years ago. Really enjoyed it here. It's kind of like my second home. But for me, growing up, I've always been the only Sikh girl playing football, and I've never really come across any other Sikh girls when I've been playing. So it's really great for me to be invited down to this tournament and see so many young girls and young females playing football and actually enjoying it. For me, I'm really passionate to do what I can to increase representation in football in terms of seeing more girls that look like me playing. So Sikh Youth UK here are doing a great job at trying to get more Sikhs involved, not only girls, also boys as well. So it's great to be invited and to be an advocate and do what I can to try and increase representation. For me personally, I'm really big on empowering and championing women in our community, and I think that's what this tournament does, and so it's really great to see. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Baldeep Singh. I'm a barrister and founder of 13 Community Clinic, and today our volunteers are providing first aid to injured parties at the Shaheedi football tournament here in Slough. Hello, my name is Manpreet Punia. I'm here volunteering for giving first aid to any injured people at the Shaheedi tournament. I also volunteer at the 13 Community Clinic. We have different clinics in Gurdwara around the country. We have every third Sunday of the month at Southall in Park Avenue, just providing legal aid, any medical advice, so make sure you come down if you need any help. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Harpreet. I'm also a volunteer at the community clinic. I'm also a teacher, so I'm here helping the children with any issues that they might be facing with bullying or safeguarding. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Gaga and I also volunteer at 13 Community Clinic. We provide legal advice, medical advice and also wellbeing clinic. So follow us on Instagram if you want to also help out. Thank you. If football is a way for you to get together and raise awareness about what happened to us, then Deepa has achieved something. And today, Jaggi is alive because see that post that Deepa said that you guys have shared is what's made him in the public domain. Worldwide, people know about Jaggi, they know about what he was doing, and as a result, it puts the pressure on the UK government. What's important, that the UK government had a hand in Jaggi's detention. And this is evident, and this is why there's an ongoing legal case which I have taken on behalf of Jaggi to the UK government, to the court, in the High Court in London. My beinti to you all is, play football, enjoy football, but please do not forget about those shaheeds. Sant Janel Singh Ji Pindarawale, what he did, all of the things in singing here, the shaheed diya they gave. Right now, you'll all be sitting here and thinking, yeah, Jaggi's not my brother. I'm proud of my brother, because he was documenting about the atrocities that took place. When the Jews can do it, why can't we do it? The amount of
youth that we've got here with Dastara that are going closer to Sikhi, Jaggi didn't have a Dastar until we went into prison. And every one of you can see one thing about Jaggi, despite him being in jail for the last 5.5 years, that Dastar and that little smile he gives shows everybody he's in Jaldi colour. So my benti to everybody is continue to support the campaign, continue to support the Shaheeds, the Singhania and the Singhs for their families. And also, as a result of Jaggi's activism, we started a charity called Sikh Legal Assistance Board. Jaggi may be in prison for the last 5.5 years, but we have helped 80 prisoners, political prisoners, and got them released. So please, everybody's got social media here. Look up Sikh Legal Assistance Board. You can follow us on Twitter, Instagram, Facebook, and you'll see the work. Everybody's got it. We know that because everybody here will be sharing about, we're at this football tournament, this is what we're doing. Please do share awareness and raise it. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Gurpreet's been too nice. We thank him for coming, travelling all the way from Darbar and just to be here to send that important message to you guys. So I play football, I've been at Derby County since I was 10, and I'm sure a lot of you are aware there's not many of us in the game, both the female and the male section. So I think for me to be invited to events like this, it's really important for me to see so many of you guys playing football, enjoying it, and also yesterday all the kids as well. So I'm really passionate about increasing representation throughout the game. So I think events like this, to see you guys here playing football, and hopefully in the next few years we can see more of us that look like me, look like you guys playing football and representing throughout. So I think that's my main kind of message. Thank you, Kira. We really appreciate her coming. She spent the whole weekend there, so make sure you speak to her. She's got to go in a few minutes, so if anyone wants to speak to her, you can speak to her after we've had this break. The next speaker I'm going to call up is Inder Singh Bassi. He fought for the bid ban in boxing. He's done a lot, so we'll thank him coming. He comes to most of our events and he's really positive. He's a good role model for good Sikhs in the community. So yeah, I'm going to pass it over to Inder. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. It's really good, it's really refreshing to come down here today and see so many people. We're here for one common goal, and like Deepa said, it's not about the football, but it's about the message, it's about the story that these guys, our Shaheeds, have laid and set forth for us. Because if we don't tell our story, our way, someone else is going to tell it. Someone else from another community, and they're going to tell you their version. But this is our story, this is what our people went through, this is what our people are still going through. So although football brings us together, the message is bigger and the bunt is bigger. And all the time, when I first turned professional, everybody was saying to me, oh, Inder, you know what, the community ain't going to support you, the Sangat ain't going to support you, the Punjabi people, the Sikh people, they ain't going to support you. But that's not been true, because as an athlete, I haven't done half of what, these Shaheeds done in their lives. They've sacrificed whole life. But for me, if I didn't have the PR of the Sangat, up and down the country, I couldn't do what I'm doing. So I thank everybody, I thank Deepa for organising such events, raising awareness, speaking on these things that really and truly matter. And like I said, it's not just about the football or the boxing, but it's about the bigger picture. And the bigger picture is our bunt. Our bunt always comes first, regardless of where we come from or what background we might have or anything. Our bunt always comes first, and events like this help us promote our bunt. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thanks again to Inder for coming and speaking to you guys is really important. Now we got one more performance. Obviously, as you know, we've got our store, one of our stores over there, 1984 tribute. A lot of prajad happens off the store. There's albums there available from the Straight Outta Khalistan album, which we started in 2014. It's really important that you put money back into those. Jaggi was part of the start of those projects. These are the kind of things that you wouldn't know who was behind and who was sitting down doing things. So Lucky Singh Durgapuri, if you'd like to come up, we got him to sing a couple of songs from the hit album Straight Out of Khalistan. If you could come up. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ UK, ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਬਈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚੰਦ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਆ ਗੀਤ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 84 ਦੇ, ਕੱਲੂ ਘਾਰੇ 'ਚ ਸੀ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦੇ। ਹੋ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 84 ਦੇ, ਕੱਲੂ ਘਾਰੇ 'ਚ ਸੀ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦੇ। ਫੈਨ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਖੇਡੇ ਗੱਤਕੇ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਸਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਕਾਕਾ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਚੰਡਦੇ। ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਕਾਕਾ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਚੰਡਦੇ। ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਆਜੋ ਭਾਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਕਰੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਡਟ ਕੇ ਕਰੋ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। Nobody's speaking for me, so I speak for myself. I was the people in need, but I just needed myself. I was screaming and shouting and nobody heard, so I bowed to my pain and I stuck to the word. Now what does it mean that I'm here in this country? When they came to us, they took our king and his money. Now they want me to be a productive citizen. How the hell did I get in this predicament? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਕਾਕਾ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਚੰਡਦੇ। ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਕਾਕਾ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਚੰਡਦੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਖੇਲਦੇ, ਭੰਗੜਾ ਖੇਲਦੇ, ਦਾਰੂ ਨਾ ਖੇਲਦੇ, ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਖੇਲਦੇ, ਫੀਮ ਨਾ ਖੇਲਦੇ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ। ਡੈਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੜਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦਮਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੜਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦਮਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ। I guess it's with me how I make my first steps. All the people who tried are dead or in debt. Stopped asking and hoping cause it felt absurd, begging from them who had our hatred at birth. Like how can my life still now garner a meaning when it's defined by those who are rich from the stealing? Now they want me to be a productive citizen. How the hell did I get in this predicament? ਪਹਿਲੇ ਪਿੜ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾ ਟੱਕਰੇ, ਲਾਇਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਗੱਤਰੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਟੈਗ ਸਰਕਾਰ ਟੰਗ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ। ਡੈਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੜਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦਮਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੜਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦਮਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਕਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਕਲ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਟਰੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ, ਸੁਣੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਨਾ ਖੇਲਦੇ, ਭੰਗ ਨਾ ਖੇਲਦੇ, ਦਾਰੂ ਨਾ ਖੇਲਦੇ, ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਖੇਲਦੇ, ਫੀਮ ਨਾ ਖੇਲਦੇ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ। ਡੈਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੜਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦਮਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੜਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦਮਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕਹੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ
ਗੰਭੀਰ ਚਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜਲੀਲਗੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠੀ ਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਗੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾ ਕੇ। ਹੋ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਿਖਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਬਹਿਮ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਹਿਮ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਛੇਤੀ ਦਿਆਂਗੇ ਭਾਜੀ ਲਾ ਨੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੈਂਦਾ ਰਹੂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਬਹਿਮ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਹੋ ਇੱਕ ਸੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਣਖੀ, ਦੂਜਾ ਦੀਪ ਗਿਆ ਸੀ ਆ। ਤੂੰ ਯੋਧੇ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਤੂੰ ਯੋਧੇ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਨੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਫੜੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਨੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਫੜੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਚੜਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾ ਨੀ। ਤੇਰਾ ਬਹਿਮ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਿਖਾ ਤੇਰਾ ਬਹਿਮ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਤੇਰਾ ਬਹਿਮ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਛੇਤੀ ਦਿਆਂਗੇ ਭਾਜੀ ਲਾ ਨੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੈਂਦਾ ਰਹੂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਬਹਿਮ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੂੰਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ UK ਤੋਂ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ, ਸੌ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਮਖਮਲੀ ਵਿਛੋਣਿਆਂ ਦੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਣਖੀਲੇ 2-4 ਕਾਫੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਿਜੜਾ ਚਾਉਣਿਆਂ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਸੋਫੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤਿਆ ਪਾਉਣਿਆਂ ਦੇ, ਸੋਫੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤਿਆ ਪਾਉਣਿਆਂ ਦੇ। ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਰਾਜ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦੇ ਨੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤੇ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਬਲੇ Hi everyone, my name is Uk Shaheedi. I'm from Body Sync and I'm just here at the 10th Shaheedi annual football tournament here in Slough. It's a local event for us because I'm based in Langley and I've got my son Josh who's playing here as well. I think it's a really good event because it really gets the youngsters out there, out in the open, more exercise. It also helps the next generation of youth just to learn about our Sikhism, our Sikhi history and everything. So I think it's a really well organised tournament. I think we should have more of these. And yeah, I'm just here to help with all the injuries and just enjoy the afternoon as well. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Today we're at the 1984 Shaheedi Remembrance Tournament at Singh Sabha Slough Sports Centre. I'm joined here today with Sean Singh. So today we're just going to ask you a few questions about what football means to you, why you obviously are here today, why it's important to get youth involved. So just a little bit of background about yourself. So when I was younger, I think football, like when I lived in America, football, it gave me friends, it gave me something to do, something to kind of aspire. Like I wanted to be a professional, but then decided that I would go through the refereeing route. But I think what this does right now is it offers like kids something to do, like something in a positive way. Like we got so much bad going on in the world, so this is something nice. Like as you see, there's so many people around. Like we're about to hit the finals, so everyone's enjoying this. Like it's a beautiful day, so can't really complain. So you mentioned like briefly you obviously like got into refereeing. Just tell us a bit more about that. So refereeing, so like I said, because I couldn't become professional, I decided let's go try the other side of it. But you know that when you become a referee, like you're getting screamed at a lot of the time. You know, there's a lot of hatred, there's a lot of negative feedback, but you kind of enjoy it in a sense of like it makes you better. But you know, like when I did it as a young kid, I didn't understand why people were mad until I was in the competitive nature, and then I enjoyed the process of becoming an actual real referee. And now hopefully I'll go to the National League and then hopefully we can do something with that. But that's my plans for the future, right? Obviously for a lot of you children it's quite daunting to get into because not a lot of representation, there is backlash. What would you say to these children, obviously a bit scared to get involved, and sort of what encouragement would you give them? I think the biggest thing what it comes down to is have a support system, have someone that you can speak to in and outside of the actual leagues. Because you know, with parents it's good to talk to parents and it's good to talk to your brothers and sisters, but we need someone else, an outreach officer, someone that can liaise with the people that are trying to come through. The younger generation is exactly what we need in football in the world, so we need to work together to kind of like, you know, go forward with this. So one final comment, what do you want to see from events like this today? What do you want to see in the future? So basically I want to see this grow. I want to see our people like on the map. I want to see us doing something positive so the world can reflect it in a positive way to show that we are about it, we're here to stay, so let's work together, make football and the world beautiful again. Thank you. Thanks for the question. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Joined here with Kulveer Kaur Ji. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Benji, so you've got an amazing source set up here. Ithe tade ko Gurmukhi de toys vi ne. So to help educate kids on Punjabi language as well. They have some amazing cards here as well for like Janandin, all occasions really, isn't it? And amazing like baby onesies for kids to buy as well. So Benji, do you want to tell us a bit about your business and your sort of aims behind it as well? Sure. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So basically I started this way before I got married, and I started drawing some of the drawings that you see on my flashcards. Let me just show that. Sure, yeah. Yep. So you can have it. Let me hold that for you. Will you show it? Yep, sure. So all those drawings I kind of drew sitting at home in my own time, and once I drew it I didn't do anything with it. So I wanted to consider making an app, but I couldn't because of where I work, and I couldn't do that. So then I thought maybe I'll make an ebook,
Okay. But ebooks never really took off, so I thought I can't really do that. So then I just sat on it, and when lockdown happened, I then converted the pictures into a YouTube video. Where I made a phonics song to help kids, and I did it really for my kids because I was like, they didn't have any way of learning in a fun way, so I made a YouTube video which then really took off. So we're like nearly 50k views at the moment, and I thought, okay, there really is a demand for this. So once I knew there was a demand, then Holly, once the kids were in bed at night, I worked on this, and Marj Girpa, we're at a stage where we're on Amazon now, selling on Amazon, or you can pick them up in person. They're on Sacred Sikh as well, so you can get them from there, and they're also available at Mighty Khalsa, and they're coming to various Sikh charities as well, like Seek to Inspire as well. So yeah, you can get them a handful of places, so there's no excuse. They're accessible to everyone. Wherever you are in the UK, you can order online. And really, I just wanted to make Punjabi accessible because it's really hard these days to get children to connect. I know with my own kids, they didn't. My youngest learned English straight away because he learned from his older brother. The older brother only spoke Punjabi until the age of 3. So we were able to get Punjabi in, but the moment they start nursery, it's all English. So to find a way to make it fun again was the key thing. So I did it like this, and I made it so it can open up as well. So you can clip it on. Do whatever you want with it. You can make it portable, take it with you on a buggy or a pram or onto your bag to the Gurdwara, have a nice little way, give them a phone so they can flick through it themselves and all the pictures match. So it's really interactive, and that was the whole point. Give parents a 5-minute rest while the kids get active and play and learn as well at the same time. It's ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ especially like someone ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮੀ ਪੱਲੀ ਆ we need to connect with our ਮਾਂ ਬੋਲੀ, we need to connect with Punjabi. I remember when I was little, you used to have like ABC versions of this. So the fact that we have now 35, you know, like this, ਕਿ ਖਿਡੌਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡੌਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ. So thank you so much ਭੈਣ ਜੀ. ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ABC ਲਾ ਕੇ. ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਤੇ. ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਾਂ 2 ਅੱਖਰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਸਿੱਖ ਲਓ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਦਿਓ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ. Thank you so much. Lovely seeing this, Benji, and I hope you all the success. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. We're joined here with Bhupinder Singh Ji, who's running this stall at the Shaheedi tournament today. Baji, you've got a lot of things on sale today, books, Shastar, Hazuriye. Would you like to just talk us through some of the books that you have on display today? Yeah, so we have Punjabi books, Gurmukhi books, Punjabi books by Daljeet Singh Bittu's 1 and 2. Yeah. Harkuyo Sangarsh Jo Saki, Ajmer Singh's books, or we got English ones. So we're at the football tournament, we got a younger generation, so we try to concentrate today on the English books more so. So we've got Pav Singh's 1984 books, we've got some books on Santaji, Sant Janesh and Brindawale, trying to highlight what the purpose of the Shaheedi tournament is as well. So we go from that, we go to our basics of having the Kare, Garpanna, Shastar, all the way through to your Sablo Bartan, you know, and that's the objective of what we do. We try and do everything that's under Sikhi. So that's what we try and do, you know. No, that's beautiful. So I think it's rare to see, especially like all the display of Shastar as well, just having them out in the open. Because I know a lot of people just buy them online these days, you know. But no, that's amazing. And even these books you have, I think some of these books, but most people haven't even ever seen in their lives, have we? No, and they're very hard to come by. So, like for example, forgetting gems, like for example, Son Singh Sita's Sikhraj Kivegya. Yeah, we've seen it, we've read it, maybe in Punjabi, but we've got the English versions as well for the generation that doesn't read Punjabi or isn't as fluent in Punjabi, should we say. They want to know about their history, want to know about Hari Singh Dalwal, they want to know about Baba Deep Singh Ji, Guru Gobind Singh Ji, you know, Jallianwala Bagh, what actually happened. You know, that's the objective, to get the prachar a little bit out there just by reading, you know, and that's our principle. Look at your history, be proud of your history, and then move forward to go towards the Sikhi that you can do, you know. Yeah, ਗੱਲ ਮਿਲਾ ਦਾ ਜੋੜ ਇੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, because we've got so many ਨੌਜਵਾਨ here today who probably can't read Punjabi, but at least they start somewhere. Yeah, and that's fine. You know what, your journey is your journey, you know, like it's not one of those things you got to walk through the park to say, and this is what I love about the tournament that we're at today. You got youth that will play football, but they've learned something, they've taken something away from there, and that's the biggest thing. If even one person over this whole program has taken something away, amazing. You know,
I was speaking to Dipa Paji before, and we were talking about cost of these programs and the effort that goes in. And I'm not going to say how much they are, but they're immense, and people don't realise the cost of these events, and how much effort goes into organising. I was talking to Paji yesterday. They had over 100 teams come in yesterday, and some of the teams. And that was the girls' football yesterday, wasn't it? Yeah, kids and girls, under 16. But the thing was there is that you still had people on the day registering. So even though all the prep that they had done the night before, and I saw Paji here on the Friday, and then all the prep that goes down, and you have to go and set up before. So immense thanks to Dipahoni and Sikh Youth Boys and the other groups that actually joined as well. And I know a lot of people think that it's only Sikh Youth Boys doing it. It's not. It's a collective thing. Collective effort. Collective effort. That's why it's such a success. We have tournaments, tournament teams here from Leeds, all the way Ipswich. You can't make that up. Where do we get that again and again? Prachar is Prachar. But trying to bring somebody else that's not on that path already in, that's even more harder as well. So everybody has their own path, and they follow it. I'm not saying you should don't go to Punjabi class, or you don't know your Punjabi history, you're not a Sikh. That's your path to follow yourself, 100%. I think everyone starts somewhere, and this is more than just football tournament today, isn't it? Exactly. Thank you so much, Paji, for your time. Amazing stall here as well. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Today I'm joined with Tamandesi MP. How are you today? I'm fine, thank you. Davina, lovely to be here. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਯੂਥ UK ਜੋ 10ਵੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ so it's wonderful to see a lot of our young people, whether it's boys, girls. I know we've had men's and women's competitions there, we've had children's competitions, so it's absolutely wonderful to see that everybody taking part in sport, but at the same time learning about their history, learning about various things to do with Sikhi, and keeping fit. And not only that, we've got a lot of businesses here today. We're trying to support the community in other ways. Well, obviously, what's your opinion on that? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ I think it's only by working together. I know the various sponsors, the businesses that are here. Any event is only successful if there is support from businesses, from the wider community in terms of people attending. And I think we've got teams, well in excess of 100 teams from across the country. So ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ in terms of physical and mental well-being. So that's why such ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. In terms of obviously like future events, how important are these events today like this to obviously keep remembering obviously like the Shahidi of the 1984 in the future? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੋ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਜੋ ਪੰਥ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੰਢਾਈ ਆ ਸੋ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਆ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ It's very, very important that we remember that rich heritage, that rich history, and that why people need to be proud to be Sikhs. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਜੋ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਸਲੋ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ 1984 ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਸਲੋ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ this is very important issue for them, so that's why I've raised that along with whether it's the issue of ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ 30 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। Also, you mentioned a couple of issues that the community are facing at the moment as well. What's your opinion of the Bloom report, if you don't mind me asking? ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਲੂਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕੋਲਿਨ ਬਲੂਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The truth will prevail as long as there's always Sikh. There will always be justice as well coming with that. ਬਿਲਕੁਲ। In terms of today, what do you want to see? What's your highlight? What are you looking forward to? Well, it's wonderful to see the Sikh channel here covering today's event. Thank you very much, Davina, to you and your whole team. I think it's very important ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, well done to all of yourselves. ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੋਗੇ। Who do you want to win? ਦੇਖੋ ਸਲੋ ਦਾ MP ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਲੋ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੋਫੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Thank you for your time today. Thank you for answering our questions. Thank you very much, Dina. Pleasure to meet you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hi, my name is Avi and this is Jag. We're from Moving Estates and we're here today representing the Shaheedi tournament here at Stoke Poges. I'll pass it over to Jag so we'll give you a bit more information about what we do. Thank you. Like my brother Avi said, we are two brothers who have set up Moving Estates almost 11 years ago. We residentially do property management, lettings and sales along with land. If you require any of our services today, we are here at the football tournament to give a hand. And not only that, if any of the youngsters do want to get involved in a property career, they can let us know if there's any advice they need, any work experience. We're here to help the next generation moving forward. Myself and Avi would like to take this opportunity to say thank you for allowing us to participate in such an amazing event year on year. This is probably our third year running that we've been here with Sikh youth, and we want to remember our Shaheeds that have given so much to the Qawm, and we want to give a little bit back. So do come down if you have a chance. If not, do get in touch with ourselves on Instagram or moveinestates.co.uk. Happy to come to one of our branches as well in Heston on Vicarage Farm Road or in Ivor in Richings Way. We look forward to seeing you very shortly. Take care. Vaiguru ji ka khalsa, Vaiguru ji ki fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We're joined here with Balinder Kaur from the Guru Nanak Aid. So Benji, we're here today at the Shaheedi tournament in Slough. Can you just tell us a bit about what Guru Nanak Aid do? Yeah, so we're here to raise awareness for Guru Nanak Aid. It's a new charity that's been set up to help Lord Munprads in Punjab.
Beautiful. And so what kind of provides you help out and what ways do you actually help them out in? So it's really to do with having pensions set up for them, so monthly pensions, and also if there is provides that are here or whether it's in Punjab, that if they do need help, so like hospital costs and so forth. So there is a wide range of seva that's out there that we're trying to help with. And so obviously you're here spreading awareness at the Shaheedi tournament today as well. What do you think is the importance of like having football tournaments like this to help celebrate the Shaheed and sort of remember them? And what kind of impact does it have on like families and children as well? So we all need to obviously learn about our Shaheeds, and it's amazing to see Sangat all come together, remembering our Shaheeds, but also embracing Sikhi, so looking at their Jeevans and what Qurbaniyan there has happened, and the impact of that is on all of us if we are in these kind of surroundings. So it's really important, like Sikh youth football tournaments, it's been amazing to see like young girls playing football, so it's not only just for boys, and the women were taking part yesterday, which was amazing. The turnout was amazing. So yeah, even for I know usually it's male dominated as in the football side of it, it was amazing. Like one of the sisters who plays football, she was here and she did an inspiring speech, and there was a weightlifting Benji as well, so it's really empowering for women as well. So these events are important, and the role that Shaheed Bibia had as well, to have exposure to that. Yeah, it's just been an amazing weekend. It's incredible. I think a lot of inspiration around here and amazing vibes, and so thank you for the work that Guru Nanak Dev does as well. Thank you so much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Captain, I was. Commentary. Who's been refereeing all of the matches at the Shaheedi tournament? Baji, what's your name first off? Karan Singh. Karan Singh, and you've been refereeing the match today. How's it been here? It's really good. It's a great turnout for Shaheedi tournaments every year. It's 10th annual Shaheedi tournament. It's really good to see our Naujawan get together and play football and come up for the Pachar, and yeah. So obviously we've had some rain. Despite the rain today, we've still carried on. How do you think everyone's spirit's out today? Have everyone learned something today maybe as well? I think that just goes to show our goal, how we are. We just get through it, and we find a solution, and we're getting the game done, and hopefully we'll have a good end to the tournament. Yeah, perfect. Thank you so much. Thank you. Today we're here with the Southampton team who came second. How do you feel to be part of this tournament? Really good, really proud of the Sangha coming together, supporting the Shaheeds. So yeah, really happy, really excellent day all around. How did you guys play today? Do you guys feel like you played well, came together well as a team? We should have won. It's all worth trying, isn't it? We all worked hard, played hard as a team to get here. We conceded 5 goals the whole tournament, so we played well. Unfortunately in the final we just couldn't pull the last bit. Hopefully next year we'll be back. Hopefully next year. And obviously, every year do the teams change? Do you think you're going to have a different strategy next year? Yeah, so we have an 11-a-side team, so we bought 2 teams from our 11-a-side players, and they've done themselves proud. So very happy overall. We're here with Slough Sikhs, their football team. They won today's tournament. How do you feel about winning the tournament? Yeah, really good. 10th annual Sikh Youth 1984 tournament. It means a lot, and like Deepa always says, it's not always about football, but it was good to see the community together, and I'm glad we won. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. First of all, well done to everyone. Amendments just so we can reschedule the knockout stages to it. Big respect to him. So before the awards, no. We don't do Gidda. I keep saying it. It's not about that. If you're going to do something, do a Jikara for the brother, yeah? That's it. First of all, an official award for him for respect for the last minute. This is just for his silver. For all the headaches last minute, people don't realise how much goes into massive respect for him. Obviously, thank you all to the media channels, Sikh Channel, Punjab 2000, T's Photography, and I can't remember who else was here. Honestly, and all the Gurdwara, Singh Sabha Watford, Singh Sabha Hitchin, Singh Sabha Slough, Singh Sabha Southall, everyone who supported Gag Job,
Derby and GMP Coventry. They're the God that have fully supported this and back there, made sure this happened and everything went smooth. Winners and runners up, it's great to see a different final, different players in the final, so respect. Wicked to see Southampton, first time to come as Singh Sabha Southampton. I've seen a couple of you, but before I begin anything, we know we've been doing the tournaments for 10 years and we've done leagues and tournaments now. We even made a national Khalistan football team. Forget England, we got our own nation, which is Khalistan. We got our Khalistan team. There was one representative from Southampton there, Suk, and then Kabir was playing for Slough Sikhs. They both played for our national team, which is important first to everyone to recognise. There will be ongoing improvement and development for us as Sikhs to have a national team. That is our national team. We will expire. There will be more done for that. It's just there's a lot going on. There's only a handful of Sevadars that are doing it. You need to all get involved in that. Yeah, but big respect for these two. They represented the nation. Cabs even scored. Suk played solid at the back. Honestly, it was wicked. Karan was there. A lot of people were part of it, but these two played for our national team. So someone do a Jakarta for those two who both got into the final today as well, please. That's very important. So for both of them first, if them two can come forward and give them an official award as well, because that's our nation, that's our home, and they represented that with pride, and that's what is important. Respect both of you, bro. Thank you. Well done, guys. You got it, so respect. Well done. I hope to see you next year as well. When we start the league again in September, I hope you enter a team as well. Yeah. So well done to them. Somebody do a Jakarta for them and give them some respect. You all come here. Runners up, come this side, and then you have a group photo as well. Yeah. Stay here, have a team photo together. Yeah, man. Alright guys, team photo. Do you want to go in front of the wall, in front of the awards? Come in front of the final for the 10th Sikh UK football tournament. Wicked, really good bunch of lads. Solid. This is their home pitch though. Sorry guys, you're not going to win it. This is their home pitch. They play it nearly every other day, so they're used to it. So, but wicked. They always got a good bunch of lads. Always come. All their families always support them. Wicked. They help behind the scenes as well with the Seva. So massive respect to them. They like to come forward, take their winning trophies. Sit close, bro. Excellent. Hey, absolutely.